E aí, meu povo, bem-vindo de volta a Final Fantasy VII Rebirth. Beleza, transmitir o que podia daqui no mapa. A área aqui tá fechada, loja de caça de Thorin. Aqui, assentamento do moinho não tem muita coisa, só bem aqui no viaduto. Tem 3 baús aqui nessa roda de debulhadora. Tem mais 2. Vou chamar? 2 baús. Aqui tem uma parada de ônibus RS aqui, uma torre que não. Só sobe nela. Tem umas caixinhas lá e pronto. Também tem uma espécie de interruptor, disjuntor, sei lá, que está piscando vermelho. O resto é isso. Beleza. Na fazenda de Oliver, esse maluqueiro. You'd be the Avalanche, folks? It's okay, I'm on your side. Heard you be heading my way. You're safe here, but not for long. By the sound of it, Shinra's leaving no stone unturned. Might want to hole up at the old dock out by the swamp. I'd wager Shinra's forgotten it's even there. Contatos. As máquinas de venda oferecem diversos itens úteis que ajudarão na sua aventura, como poções e penas de fênix. Às vezes, elas também oferecem quantidades limitadas de itens com preços especiais. É uma boa oportunidade para estocar recursos sem gastar tanto. Isso aqui, o travesseiro 6 desse. Vou pegar. Que mais tem interessante? Bracelete de caça. Basicamente fosse todo mundo. Pouca grana. Matéria, acho que todo mundo tem tudo aqui. Tirando essas. Nosso PV, matéria de roubo. Tá trancado com isso aqui. Personalizar folies. Ah tá, não precisa ir lá onde o maluco fazer alguma coisa. Esse aqui já tinha escolhido. Bacana. Mas a Aerith tem que estar junto. Aerith, sei lá. Falar Aerith, né? Justiceiro, mais 3 de dano. Nosso ataque é eólico, sem gastar PM. Ele fazia puxar inimigo. Corte de distância com Red Barrett. Máximo PV, esse de quanto? 5. Zerou macho. Deixa eu pegar logo esses passivos. É, melhor. Por que não pode? Ah tá, tem que ir nesse aqui primeiro. Quem é agora, Tifa? Beleza, isso.
Pra onde tem que ir agora? Credo. Mas a cabeça do jogo não precisa explorar tanto assim. Só entender uma coisa aqui. Chocobo faz uma falta. É um carro, uma moto. Eu não. Não ensinei tinha assim. Achei é outra pessoa. Can you take over? Oh, let's go! Come on! Take that! Go on! Bring it! My turn. You're mine. É com Barrett que ele tem sinergia. E aqui é membros, é fácil de achar. Acho que é grupo. Como é que eu mudaria isso aqui? Ah, com o outro. Qual é o nome dele? Red. Não sei, não lembro. Não lembro não. Acho que eu nunca descobri como é que muda. É isso aqui, grupo. Bichinhos azuis. Let's finish this. Now! Let's go! Get your ass out of here! Burn, sloppy. So long. Got nothing on me! Esse aqui é novo. That's to your right. É o mesmo do outro. Beleza. All right. Parte 1. You're up. Slick. Como é que eu faço mais coisas? Segurar. Do it. Eram 3 ataques. You're done. Let's go.
Suba o nível de uma matéria. Tecido fogo. Se subiu. Isso quer dizer que ela... Posso mudar aqui logo. Ajuste de combate, que é... Não foi ela não, foi a Aero. Pedindo essas ruínas aqui. Nada. Good time. Come on. It's on now. No time to waste. Sabre luzido. Mais 10 de força de ataque e ataque mágico. Acho que eu mudo, aumenta aqui o nível delas. Acho que ajuste, não. Ajuste de combate só para escolher o que eu quero. Falando nisso. Pois é, urgência alguém 3 ataques físicos. Só dá um ataque. Ou também 3 ataques mágicos. Melhoria de armas. Não é contigo não. Tem que ser só lá. Praticamente podia aqui. Recupera o PV, ativa o modo vingança, aumente a potência de retribuição. No sign of Shinra. Yeah. Looks like an old Republic landing. Could borrow a boat, make our way across. Then, head on through the mines and keep going till we hit Junon. Sure. Why not? You'd trust these rotting hulks? I mean, we could. Let's not. Then maybe we swim it.
This swamp is home to the deadly Midgar swarmer. Beware. But even if you're slow, you can rent a Chocobo. We'll see you safely past being nothing if not fast. So just give Bill the word, and he'll pick you out. A bird! Well, can we rent some birds? Can we? Fine. E será que é aquela área da serpente gigantesca? Deixa eu dar uma olhada aqui nessa área. Da logo dos orcs. Não sei o que é. No, it's that Let's go. Nothing to it. Piece of cake right here. Get ready. It's on now. Y'all done did it now. No flash. Survive. Well, well. If it ain't my favorite group of hitchhikers. Oh, fancy meeting you here. Thanks again for the ride to Calm. Ah, don't mention it. It's the least I could do for two such lovely young ladies. But I do believe I neglected to introduce myself. The name's Bill, and you can count on me for a lift anytime. Anywho, what can I do you for? You in the market for some fine-feathered friends by any chance? Are we ever? Need him to get through the swamplands. Then you have come to the right place.
Back in the day, we had Republic ferries to get us from A to B, but now they're nothing but driftwood, sadly. We got the next best thing, though, Chocobos. To them, a bottomless bog's no worse than a kiddie pool. Now, ladies, you're probably wondering, what gives these birds the power to glide across swamps with ease? Would you believe that their fluffy feathers give them the buoyancy to float, while their limber legs can outrun a motorboat? Not even the dreaded Midgar Sormer, one of the fastest fiends around, can keep up with them. Wow. But you don't need convincing. You just need pointing to a hard-working Chocobo. Nature's two-legged limousine. So, can we rent some? Sure can. My grandson Billy's in the stable over yonder. He'll help you out. A boa conversinho. Howdy! Saw the sign. Need some chocobos to cross the swamp. Sorry, Pops, but you're out of luck. Pops. Got no more birds. Last one went this morning. Do teu lado. Could have fooled me, kid. These are spoken for. That or they're not fit for riding. But I can see you're in a bind, so I'll bump you up the list. For a price, of course. Which is? 10 grand each. Égua. The thing is, we don't have that kind of money. Or any, really. Well, there is one other option. Only cost you $1,000. Is what a scoundrel might say. But I wouldn't dream of distressing y'all further. Just so happens one of our birds ran off the other day. Wild thing, but still a fine chocobo. If you can manage to find and catch him, then he's yours. Free of charge. You sure? Yeah, why not? Name's Piko. The hardest-headed bird you'll ever meet, by far. And he's the spitting image of Pops here. You can start by looking for his tracks. Find those, and you're sure to find the feet that made him. Now, wild chocobos can be a bit skittish around people. But if you play it cool and creep up real quiet-like, you'll wrangle them no problem. I think we can do that. Thanks. And one last thing. This info comes free of charge, provided you promise to stop by our shop. Speak to Chloe back there. She'll sell you whatever you need. Kid's a born businessman. If y'all can catch our runaway and get his butt back here, riding and rearing lessons are on me. Isso aqui. Eu tô usando ela mesmo. Se bem que eu deveria mudar logo também. Dano de fogo, área de essa. Recarga de BT a 10% mais rápido a realizar ações. Mais golpes consecutivos com ataque forte. Não, eu acho que isso aqui é melhor. Eita, que bagunça vocês estão fazendo. Sorry about my brother. All he thinks about is money. He's just doing his job. We understand. I suppose, but he's been a real pain about it ever since our parents left. Say, are you guys from Midgar? Yeah, the Undercity. Then do you happen to know Chocobo Sam? Not
very well, but yeah, I guess we do. Where is he? Probably the Sector 6 slums. He's a big deal in Wall. Why do you ask? I was thinking about reaching out. It's his fault Mom and Dad are gone, so... Chloe, that's none of these good folks' business. But they get help. Don't tell anyone what she told you. Sam's one of the biggest names in the business. If he gets wind of that story, our ranch is done for. Don't worry, your secret's safe with us. I promise. Oh, take these greens. You can give them to Piko when you find him. They were always his favorite treat, you see. Maybe he'll come back once he's had a taste. Right. Should probably sell you stuff, huh? Billy will throw a fit if I don't at least try to get you to spend a few gil. No pressure, but if anything catches your eye... Also, if you have any golden plumes on you, I can exchange them for Chocobo gear. So be sure to hand them over if you do. Chocobazar de ranchos tem equipamentos de chocobos à venda. Basta trocá-los por plumas douradas. Para obter esse item raro, capture novos chocobos ou restaure pontos de chocobo. I hope Piko doesn't give you all too much trouble. O dela tá com esse We're a negócio na one-stop cabeça. shop for all your Chocobo needs. Vou pegar só um desse aqui. You're welcome back here anytime. Edo, cabeça. All right, Piko. Where'd you run off to? Let's try looking for some tracks. Bora que não sou nenhum Apache. Bingo. Yeah! Come on, y'all. Let's go bag us a Chocobo. Keep it down. When you're on the hunt, you don't want to startle your prey. Pray? You know we're not here to kill him, right? Yeah? Aproxime-se do Piko sem que ele veja você. Aperte bola rapidamente para sair do campo de visão dos chocobos. Haja o risco de um deles avistar você. Você também pode distrair chocobos jogando pedras que você coletou. Use L1 para mirar e quadrado para jogar. Apertar a bola. Ah, tá, para girar. Credo.
he just the cutest? You know, they are kind of similar. Totally. What does he want now? Do you think maybe he's still hungry? Sorry, that's all the food we had. But you know where there's more? Bill's place. Back to the ranch it is then. Come on. Essa música. É igual, ele vai rápido. Posso pegar a pena de ti? Espero que ele seja tão rápido assim, hein? Não serve de montaria. Já que serve, aí poxa, Chocobo, não sei se isso quer dizer. É com aquelas palavras de ônibus. There's our guy. Nothing beats a little taste of home, now does it? Not so much as a feather out of place. Got one healthy bird here. Enough to ride? Sure, though I wouldn't try till he's done eating. Once he's had his fill, though, I'm sure he'll come around to the idea, if we ask him nice. Ain't that right? I'll need to prep his gear and all that, so why don't you wait outside? Hey there. What a pleasant surprise. You do remember me, don't you? I knew you would. It was an absolute pleasure working with you in Midgar. Thank you again. Your invaluable intel allowed me to create so much materia. Detecting internal monologue. The hell's this weirdo doing here? I was created by Professor Hojo, you know. Though your thoughts could be read by any cyborg. But, to answer your question, I took a page out of your book and skipped town. Now, the whole world's my laboratory. Speaking of which, I have a favor to ask, if it's not too much trouble. You need more battle intel. That's the Cloud I know. Always eager to get on with it. But yes, though, I'd like you to activate some Remna Wave towers first. They were originally constructed by the Republic of Junon, but reclaimed by Shinra after the war. Since which time they've sat idle and untouched, just waiting for someone to put them to good use. The more towers you activate around the world, the more my processing power will grow. As will the area I can survey. I might even be able to construct a communications network independent of Shinra. How does that sound? You'd not only be helping me, but yourselves as well. If we find any, we'll turn them on. Wonderful. I thought you might say something like that. Let's get started then. See that tower? That's your first target. And this will activate it. As the tower's close by, allow me to accompany you. Here we are.
activation confirmed. Initiating preliminary scan of the grasslands. I'll ascertain the locations of fiends and natural resources. After careful consideration, I have devised a new name for this type of research. I call it World Intel. Chadley utilizará os dados coletados por você para desenvolver novas matérias, criar novas simulações de combate e embarcar em outros projetos científicos. Ative as torres de comunicação que encontrar pelo mundo e ajude o Chadley a aprofundar seus conhecimentos sobre o mundo. I hope you'll assist me in gathering relevant data by completing various tasks on your travels. In return, I will use the information you provide to develop new materia, quid pro quo. To summarize, I want us to become research partners. But before that, is there anything you would like to ask? Which particular task would you like to learn about? Missões de combate, análise, recuperação de relíquias. Isso daqui, não faço a minha ideia o que isso quer dizer. Ah, yes. I was hoping you would ask. I detected some strange energy signals earlier. My current theory is that they emanate from the remnants of ancient artifacts. But until we investigate, there's simply no telling what the sources might be. And since we have yet to identify them, I have taken the liberty of naming these objects proto-relics. A rather endearing name, if I may say so. At any rate, I would be grateful if you could investigate said curiosities and ultimately recover them for study. If you still have questions about World Intel, please ask away. Suspensão de nascentes anímicas. Simply put, life springs are formed when the life stream breaches the planet's surface. To Shinra, the volume of Mako that can be extracted from these springs is insignificant, certainly not worth the expense. But to us, they are a veritable font of knowledge. In order to tap these precious reserves, however, you will first need to find them. If you still have questions about World Intel, please ask away. Do you happen to have any questions about World Intel and the like? In that case, I see no reason not to begin at once. With your activation of this tower, my analysis of the grasslands has already yielded some data. Though hardly substantial, it is enough for me to create materia. Which of these would you like? Fogo e gelo. Magia automática, o que isso quer dizer? Permite que um aliado não controlado em combate use automaticamente magias com a matéria vinculada. Permite que o uso de metamorfose para transformar inimigos em itens. Inimigos com pouca vida podem ser derrotados dessa forma. Permite que um aliado não controlado em combate use habilidades exclusivas automaticamente. Tifa também poderá usar poder imensurável quando for controlado ativamente. É isso aqui. Acho que vou pegar tudo. Não, acho 2 pontos. RS. Fui ver no finalzinho. I wish you all the best in the long journey that lies ahead of you. And remember, you're not in this alone. Should you require assistance, just ask. Analise e derrote novos adversários para coletar dados que o Chadley precisa para atualizar o simulador com desafios de combate. Vença esses desafios para obter diferentes recompensas, como poderosas matérias de invocação. Acho que esse titã. Eu tô enganado ou posso ter uma escada aqui? Não, tô enganado. Já que eles estão tristes. Entediado. Hey, perfect timing. Piko's all prepped. But first, here, you just give that whistle a toot and your Chocobo will come a-running.
Aperte R1 para usar seu chocoapito e chamar sua fiel montaria enquanto explora o mundo. Só é possível chamar um chocobo em uma região depois de capturar pássaro local. Tem essa. So, who here's never been on Chocoback? I haven't. Why don't we take a few laps to get you comfortable then? Come with me. É só para customizar ele. Falando em customizar, tem que pegar as Hi, how can I help you today? as plumas douradas. É uma... É sacanagem. Também que eu escolhi esse que eu queria If you mesmo. ever want to change your Chocobo's gear, feel free to use the stable just over there. Dourado fica bom com vermelho, não é isso? Chocobo tique. Here's where we get our birds in shape for the races. What races? The gold saucers, I mean. They're a big deal in our community. Won't find a ranch around here that doesn't compete. So you guys race too? We've been sitting it out since Mom and Dad left. But we're gonna get back in the fight soon and kick the tar out of one particularly nasty weasel. But never you mind all that. You just focus on the basics, like making sure you don't get thrown from the saddle. Why don't you try hopping on Piko and giving me a holler? This way! Okay, but how's about we stretch his legs a bit? Use o percurso de treino no Rancho do Bill para melhorar sua habilidade de montaria. Passe por cada baliza seguindo a ordem e conclua o percurso o mais rápido que puder. Arrancada, aperte de novo para correr. Nível 3, garra bestial. Opa. Sei que vou ter que repetir. Que foi? Péssimo. Não consegui nem terceiro lugar. Not terrible, but hey, now that you got the basics, it's just a matter of practice. We can't thank you enough, Billy. Oh, that reminds me. Y'all mentioned your flat broke, right? Then you might want to swing by Calm again. Now that the troopers have cleared out, it's probably safe for you to ask around for work. Though, don't run off just yet. My sister's looking for help. Not sure what the trouble is. Didn't want to confide in me for whatever reason. Honestly, she hasn't been herself since Mom left. They did dang near everything together. You want to lend Chloe a hand? We need to move on. True,
But moving on costs money. We had fun helping people in Sector 5, right? Same deal. Há pessoas no mundo todas dispostas a pagar pelos serviços de mercenários do Cláudio. Para rastrear essas tarefas, abra o menu com touchpad e selecione missões. Algumas comunidades têm um quadro de avisos onde são publicadas ofertas de trabalho. Se você aceitar um trabalho, o novo cliente ficará marcado no seu mapa. Compre as tarefas listadas aqui para ganhar recompensas raras, aprofundar sua relação com aliados e aumentar o nível do grupo. Desloque-se para pontos de acesso desbloqueados como vilarejos, pontos de chocobos restaurados e torres de comunicação ativadas. Pronto. Torres de comunicação ativadas. Abra o mapa e selecione um local para chegar lá instantaneamente. Só é possível viajar rápido para a ponte de chocobo após capturar o chocobo da região. Track's yours if you need it. Yes. Essa curva foi ruim demais. You're a bona fide jockey, all right? Beleza, meu povo, então eu vou parando por aqui. No próximo vai fazer essas missões secundárias. Bora mais bem de boa esse jogo. Aproveitar tudo. E da Chloe. Engraçado, eu fiz isso aqui tudinho já. Ou não? Ah, não, foi aqui. Foi aqui, sim, aquela primeira torre. Tem bastante coisa pra fazer antes de seguir pela missão principal. Beleza, então é isso. Se vê em breve com mais Final Fantasy VII Rebirth.